Fernando, is it? Can your question wait for Fernando? Yeah, it was completely related to that. Okay, Very okay. short. Go ahead. That really is to see that any sensation is just space. Yes. Cualquier And so, sensación as es it is a espacio. space, it is completely, really void. Yes. Si ese espacio es It is vacío formless in the Yes. form. y es Yes, sin yes. forma. And you discover that by yourself, watching in yourself. Y descubres eso, Yes. mira. You could say that. Yes. Yes. Sí. Yes. Fernando. Yes, you mentioned that we as seekers of the truth can influence other people in the world. Yes. Dijiste que podemos influenciar a otros, como nosotros como buscadores de la verdad, podemos influenciar a otros en el mundo. Yeah, I can see that you influence others because you're a teacher and you Puedo ver que lead satsang and upload the videos. Que You vos, que influence the other. sos un maestro, puedes influenciar a otros. But how about we, the rest of us, how do we influence others just by being seekers of the truth? Can you give some examples? Mhm. Pero ¿cómo es que nosotros, solo por ser buscadores de la verdad, podemos influenciar a otros? ¿Podrías dar ejemplos? So how do we influence others by just being seeker of truth or lovers of truth? ¿Cómo es que influenciamos a otros por ser buscadores de la verdad? We are not separate. No estamos separados. But Jean-Claude used to say that in the entire universe there is no such thing as separation. Jean-Claude decía que en todo el universo no hay nada que sea separado. And Krishnamurti used to speak about be watchful how you live because you may be contributing to the stream of sorrow. Y Krishnamurti solía decir, pon atención a cómo vives porque puedes estar contribuyendo a Sí. el río de la Yeah. infelicidad. Gracias. Thank you. Sí. The mind is limited. La mente es limitada. It's like with the visual context, Con el córtex visual you cannot see 2,000 yards. no puedes ver a 2 kilómetros. It's a limited medium. Es un medio limitado. You need binoculars to see, Necesitas binóculos or you need telescope to even see the o galaxy. telescopio para ver la galaxia. In terms of your thoughts, the particular body-mind is limited. You're only aware of your thoughts. En cuanto a tus pensamientos, también eres limitado. Solo puedes ver tus pensamientos. But there are many other thoughts in this room right now besides your thoughts. Pero hay muchos otros pensamientos en este cuarto, aparte de los tuyos. But that particular body-mind is limited to just this teeny tiny realm of your thoughts. Pero ese cuerpo-mente está limitado a esa pequeña dimensión de tus pensamientos. Now, in our experience, we perceive this world, we perceive these galaxies. We say, "Wow, that's a vast universe." Y percibimos este mundo y decimos, wow, las galaxias es un universo muy vasto. But that's still a mind perception. It's a teeny tiny speck Sigue siendo una percepción desde la mente que, in terms of the infinite. en cuanto al infinito. So, if you're relying on your mind in your question, how does my love for truth and my interest in truth affect and help
others, Entonces, si te quedas desde esa perspectiva, desde la mente, de cómo puedes afectar a otros, if you look at your mind, si miras tu mente, you say, no, I can't. I mean, This it's not happening. dices, no está sucediendo. But so I'm inviting you to contemplate that Entonces te estoy invitando a contemplar your mind is just an arising within the vastness of awareness. que tu mente es solo algo que surge en la vastedad de la conciencia. And when you become interested in truth, Cuando te vuelves tu interés hacia la verdad, because your mind is not separate from awareness, porque tu mente no está separada de la and conciencia, because other minds are not separate from y awareness, porque las otras mentes tampoco están separadas de la it's conciencia, one unific field. es un campo unificado. So let's say, as a metaphor, the signals that your brain send Entonces, como metáfora, digamos que las señales que tu cerebro emite, they resonate with other frequencies in the field, están resonando con otras frecuencias en el campo, and some of them may go ding. y algunas pueden hacer ting. So you could see, like in the how in the world some ideas that have arisen in Timbuktu Entonces puedes ver como algunos pensamientos, ideas que han surgido al mundo, have somehow made their way, han de alguna forma logrado llegar throughout the world and have affected, the world. a través del mundo y han afectado al mundo. Like, do you think that when we went from the belief that the earth was flat to the earth is not flat, Cuando fuimos del pensamiento de que el mundo era plano a que el mundo no era plano, do you think that at that time every person was passed a little email saying, okay guys, here are the latest news, the earth is not flat? o sea, en ese momento no fue que todo el mundo recibió un email de que, hey, ya el mundo no es plano. Somehow we got to know it. De alguna forma llegamos a saberlo. Now you may say, oh yeah, we got to know it because this person said it to that person, and then there was this publication, and these people read that, and these people spoke to that, and Ahora puedes decir que fue como de boca en boca que se fue transmitiendo, that's just one aspect of it. pero eso es solo un aspecto de eso. But there is another aspect. Pero hay otro aspecto. Just be open to it. Nada más mantente abierto a ello. You can't understand it. No puedes entenderlo. But right now, you hear these words, right? Pero en este momento escuchas estas palabras. How do you think you hear these words? ¿Cómo crees que las escuchas? Because you decided to hear them? ¿Porque decidiste escucharlas? You made a decision to hear them? ¿Hiciste una decisión de escucharlas? Or you sort of took a few steps towards me and now you hear them? ¿O te tomaste unos pasos hacia mí y entonces ahora las escuchas? You hear them because there's already a oneness, there is already a link and that you don't see Las escuchas porque ya hay una unidad que no estás viendo. as you see the Golden Gate Bridge that hooks Marine to San Francisco. Como ves el puente del Golden Gate. You don't see it, but it's there, right? No lo ves, pero está ahí. Otherwise you couldn't hear my words. Si no, no podrías escuchar mis If palabras. there wasn't already the common ground, Si no hubiera ya el That- espacio común, that connection. la conexión. Yes, Ana Cristina. Sí. I'm surprised that in answering you mentioned the brain. Cuando respondes, mencionas el cerebro. But I would think that the connection would be done not from brain to brain, which is a part of the body mind, but through a common consciousness. Yes. Pero pensaría que no se está haciendo de cerebro a cerebro, sino una conciencia común. But Sí,
the brains, so-called separate brains, Las supuestas cerebros separados are not separate via consciousness. no están separados vía conciencia. So yes, from brain to brain, when I say there is like a little, as a metaphor, I said there are like some molecules that dance in your brain and some other brain goes think. Entonces, como metáfora dije, tal vez hay unas moléculas en un cerebro que bailan y The field of otro se communication is already there. It's el that campo de la comunicación ya está the ahí. unified field of Because consciousness. they Ese are es a el part campo of de Yes, la and I conciencia. said that's Porque son actually parte de la what conciencia. I'm pointing to. Eso es lo que estoy diciendo. That you don't see it, but it's there. Que no lo ves, pero está ahí. Similarly, if you cultivate, personal egotistic thoughts and actions, Igual si cultivas pensamientos y acciones egóticas, they also have a consequence. también tienen una consecuencia. Yeah, that's a big thing in the Tibetan Buddhism. In the Tibetan Buddhism, they Es algo muy grande en el budismo tibetano. speak a lot about right action and compassion and Hablan mucho de la acción correcta y de la compasión. cultivating the right way of living. Cultivar la forma correcta de vivir. So that's an important aspect in the contemplation of the self. Es un aspecto importante en la contemplación del ser. And the proof of it is whenever you are living egotistically, Y la prueba es que cuando estás viviendo egotísticamente, you will be unhappy. vas a ser infeliz. I'm still when you say choose negative thoughts. Cuando dijiste escoger So- pensamientos negativos, Let's see, it feels like thoughts arise. se siente como que los pensamientos surgen I mean, there's not There is no chooser. choosing, Y que no hay right? nadie Or this escogiendo. feeling Yes. is not a chooser. Yes, there is no chooser, yes. Sí, no hay nadie que esté escogiendo. But there comes a point, let's say, in your maturing, in your growth, Pero llega un punto en tu madurez where there is whatever is needed for discrimination becomes available to you. y lo que sea necesario para discriminar está ahí para ti, a tu disposición. In other words, there is within you a sense of what direction is congruent with consciousness and what direction is disharmonious. Hay un sentir adentro tuyo de que es congruente con conciencia y armonía. And that's when there is a choice that arises for Y you. hay un escoger que parece. To who? To you as you, what you are, what you truly are. Tú lo que realmente eres. You as consciousness. You as consciousness. Now, Tú como la conciencia. you see, if there is only consciousness and there Si solo hay la conciencia is no choice, and there is no chooser, right? y no hay escogencia But- y no hay nadie que escoja. But, I'm not speaking neo-Advaita. Pero no estoy hablando de Neo-Advaita. I'm speaking about, although there is one consciousness, Estoy diciendo que aunque hay una sola conciencia, although there is one reality, aunque solo hay una realidad, and for you to just say, yes, that's true, y para que tú digas, sí, eso es verdad, and you're still unhappy, y sigues infeliz, that understanding means nothing. ese entendimiento significa nada. You need to realize, Necesitas darte cuenta although there is one consciousness, although there is one reality, que aunque hay una realidad y una conciencia, although in the absolute there is only one chooser or no chooser at all, no separate en el chooser, absoluto, aunque no hay quien escoge o hay uno que escoge, there is still the dream.
siempre hay el there sueño, is still the impression siempre hay that la I am a impresión separate self. de que soy un ser separado. And there is also the understanding that can arise within your dream. It's a dream Y understanding. ahí también el entendimiento que puede surgir dentro de tu sueño, es un entendimiento dentro del sueño, That no, I cannot be a personal self. de que no tengo que ser un Because the yo personal, because the puede que no soy un yo personal, because the personal self appears and disappears, porque el yo personal aparece y desaparece. and there is something that does not appear and Hay disappear. algo que no aparece y desaparece. There is an inkling of that. Hay un So in this waking dream right now, en este sueño despierto. because this is a waking dream conversation. Esto es una conversación de sueño despierto. It's a dream conversation about consciousness. Es una conversación de sueño sobre la conciencia. It's a dream conversation about awakening. Es una conversación de sueño sobre el despertar. It's a dream conversation about dream awakening. Es una conversación de sueño sobre el despertar del sueño. Because En el sueño. consciousness does not need to awake. Porque la conciencia no necesita despertar. But without being done, fully done, bringing an end to this dream conversation about the dream awakening, Pero sin que vayamos hasta el final del sueño, although consciousness has no need to awaken, aunque la conciencia no tiene ninguna necesidad de despertar, although consciousness won't understand what you're talking about when you're talking about awakening, aunque la conciencia puede que ni entienda lo que estás diciendo cuando hablas de despertar, if and as long that conversation is not brought to an end, si esa conversación no está llevada hasta su fin, the unhappy dream will continue. la infelicidad seguirá. So he's just talking about ending the unhappy dream. Entonces lo que estamos hablando de terminar el sueño infeliz. But you don't have to, Pero no tienes que hacerlo, because it's just a dream. porque es un sueño. But I think you will enjoy it better if you do. Pero creo que lo vas a disfrutar más si lo haces. So, although I do recognize that there is no personal chooser and that there is only one chooser and that one chooser has no choices to make, Entonces que se puede reconocer que no hay quien escoge, and although I do mention that, y lo menciono, most of my sharing is about awakening. casi todo lo que comparto es sobre despertar. And I don't care how you do it as long as you do it. Y no importa cómo lo hagas mientras lo hagas. And I know there is no one doing it. Y sé que no hay nadie haciéndolo. And I know there is nothing being done Y sé que nada está pasando. and that there is nothing to do. Y que no hay nada que hacer. But you gotta do it. Pero tienes que hacerlo. In the dream. En el sueño. Whatever. Que sea, Who cares? Whatever. ¿qué importa? Cares. It's We're really not going to label it. not about just the conversation. You know. No se trata solo de la conversación. It's about happiness, about Tiene que ver con peace and felicidad, happiness. paz y felicidad. Whichever way you want to word it, who cares? No importa cómo lo nombres. Yes, Rashmi. I don't know if most people here know your story of how you awakened. I'm sorry? I don't know if most people here are familiar with your story Oh. about how you awakened. I would love to hear it if it's No sé si la gente- everybody else has. No sé Okay. si la